Good evening once again to English, Valentine English, the best way to learn any language. Keep on learning, keep on practicing, keep on listening to English, and never stop. Remember, I'm your friend, and I want to teach you how to speak English. Buenas noches. Bienvenidos todos una vez más a English, Valentine English. La mejor forma de aprender cualquier idioma. Recuerden, mi nombre es Valentín Rodríguez, soy de la República Dominicana, políglota, guía nacional, y en mi tiempo libre me tomo este tiempo para enseñarle a muchas personas a aprender el maravilloso idioma inglés que le puede cambiar la vida. Si es la primera vez que está mirando mi canal, suscríbete a mi canal y aprende inglés conmigo. Bien, hoy vamos a pasar a la lección número 12. Ya vamos a la lección número 11. Le doy las buenas noches a Luli, que me está mirando. Luli Hernández. Buenas noches. Dígame ahí, ¿quién más está mirando el canal? Buenas noches. Me dice Emi que me estoy quemando mucho. Es que yo soy un pez de agua y trabajo mucho con las excursiones y me quemo, me meto al agua, bailo con la turista y todo. Y por eso me ve. Pero que me ponga mi cremita. Bien, señores, esta es la clase de inglés de una forma natural. Hablamos de la lección número 11. Le doy las buenas noches a Arminda Ocampo de Argentina. Le doy la buenas noches a Nuris Álvarez y le doy la buena noche a Emi María Martínez. Le tengo buenas noticias. Después de un año, Rudy Guzmán, mi hermano, le doy las buenas noticias. Este canal de YouTube tiene un año y ya oficialmente, con todo el trabajo que hemos venido desempeñando, soy YouTuber oficial. Y me siento muy contento. Y gracias a ser YouTuber oficial, aprobado ya como partner, como parte de la comunidad de los YouTubers, con todos los requisitos, yo se lo agradezco a todos ustedes de ser YouTuber oficial, de que YouTube me esté pagando ya, honestamente, porque es gracias a que ustedes ven mi programa y gracias a que ustedes están siempre mirándome. Y por eso yo le quiero agradecer a todos ustedes. Por eso vamos a crear mejores contenidos para todos ustedes, para que ustedes sigan aprendiendo inglés. Un abrazo, un beso a todos mis seguidores, porque recuerden que si ustedes no están ahí, yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. Por eso yo quiero desarrollar más contenido y más contenido. Le doy, si un día vienen aquí a la zona de Punta Cana, Valladolid, República Dominicana, llámenme, que por ser el mejor estudiante les voy a regalar una excursión en un velero a la isla Saona o la isla Catalina. Vamos a dar la buena noche a Luli Hernández, Arminda Ocampo, a Luli. Un saludito especial a Rudy Guzmán, mi hermano. Un saludito especial a Mario López, a Carolina Lizardo, a Emi María, a Nubia, Mario, Carolina y a Kirby. Le doy la buena noche, señores. Hoy teníamos la lección número 11. La lección número 11. Le tengo, hello, un Edward Maestrano. Hoy teníamos la lección número 11. Bien. Se la voy a programar. Quiero hablar con ustedes algo muy honesto. Hoy, Xiomara Olivar, Carolina, algo muy honesto, señores. Vamos a la lección número 11 y vamos a pasar a la lección número 12, donde nosotros vamos a hablar de lo que son las vestimentas, las ropas, qué me pongo, cómo se dice camiseta, cómo se dice esto, cómo se dice lo otro. Perfecto. Hoy vamos a hablar de ese tema. Pero el tema que le quiero hablar es de que, honestamente, ¿cómo va usted con su inglés? ¿Domina los tiempos? ¿Puede conjugar un verbo con todos los tiempos, con todos los pronombres, en positivo, en afirmativo,
en negativo, en interrogativo. ¿Puede usted ya, en mi clase de inglés, a t-shirt, a cap, and short pants? ¿Puede usted ya dominar todos los pronombres? ¿Puede dominar las combinaciones como yo lo voy a hacer ahora? Lo voy a hacer y voy a hacer una introducción de principiantes. Y luego vamos a pasar a la lección. Pero dígame honestamente si usted puede hacerlo. Bien, y si no, usted me escribe al 1-829-854-6206 y yo le voy a decir cómo hacerlo. Ahora empezamos oficialmente nuestra clase de inglés. Pero póngase a práctica de escuchar. Mario López. Hello, good evening, everyone. Welcome once again to English, Valentine English, the best way to learn any language. Remember, we're going to have lesson 11 tonight, but I want to ask you if you master lesson number 1, lesson number 2, lesson number 3, to lesson 11. If you can speak with all pronouns, like, for example, when I'm teaching you, what time do you wake up in the morning? That is lesson 11. What time do you wake up in the morning? What time do you wake up in the morning? To wake up. What time do you wake up in the morning? What time does he wake up in the morning? What time does she wake up in the morning? What time do we wake up in the morning? What time do they wake up in the morning? What time do you wake up in the morning? At 6 o'clock. What time does he wake up in the morning? At 5 o'clock. What time does she wake up in the morning? At 7 o'clock. What time do we wake up in the morning? Or we get up in the morning? At 7 o'clock. What time do they get up in the morning? At 5 o'clock. Bien, yo quiero saber si ustedes dominan esa parte. Por ejemplo, cuando yo digo, I like to talk, you like to talk, he likes to talk, she likes to talk, we like to talk, you like to talk, they like to talk, I don't like to talk, you don't like to talk, he doesn't like to talk, she doesn't like to talk, we don't like to talk, you don't like to talk, they don't like to talk. I like to talk, but I don't like to argue. You like to talk, but you don't like to argue. He likes to talk, but he doesn't like to argue. She likes to talk, but she doesn't like to argue. We love to talk, but we don't like to argue. You love to talk, but you don't like to argue. They love to talk, but they don't like to argue. Esa es la lección número 1 con todos los pronombres. Ahora bien, ¿lo domina usted así? ¿Lo domina usted así? Si no, lo domina como yo lo estoy dominando, no se preocupe. Lo que tiene que seguir practicando. Miren qué sencillo. I love to listen to music, but I don't like to dance. You love to listen to music, but you don't like to dance. He loves to listen to music, but he doesn't like to dance. She loves to listen to music, but she doesn't like to dance. We love to listen to music, but we don't like to dance. You love to listen to music, but you don't like to dance. They love to listen to music, but they don't like to dance. De la lección número 1. ¿Lo domina usted así? ¿Lo domina usted así, conscientemente? ¿Le tengo yo que dar un examen para que ustedes me digan pasé el examen? No, estamos aprendiendo a hablar. Si no lo dominan así, les repito, empiecen de la 1 hasta la lección 10, porque es repetir, 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 hasta dominar. Por eso, en agradecimiento de todo el apoyo que ustedes me han dado, estaré haciendo videos especiales de frases especiales para que ustedes practiquen y dominen. Y el libro, ustedes van a escuchar esa frase, y el libro es para que ustedes desde la 1 hagan los ejercicios hasta la lección número 11 y 12 y lo dominen. Es normal que no lo dominen, porque aprender un idioma no es cosa de un día para otro, es cuestión de tiempo. Bien, entonces vamos a hacer los ejercicios de la lección número 11. Bien, de la lección número 11. Recuerden, sean honestos con ustedes mismos. Escuchen inglés todos los días. Vamos a hacer, antes de pasar a la lección número 11, lectura, como yo siempre digo, de algunas lecciones, para ver cuánto inglés ustedes entienden, hasta llegar a la lección número 11 y 12, a ver qué por ciento usted entiende. Ahí voy.
Ahí voy. Lesson 1. Do you like to eat? Yes, I do. Do you like to cook? No, I don't. Too bad. Conversation 2. Do you like to hug? Yes, I do. Do you like to kiss? Yes, I do. Oh, great. Remember, you say, I love to kiss. I do like to kiss. I love kissing. Do you like to talk? I do like to talk. I love to talk. I love talking. The most important thing is to understand while I'm speaking the language. Remember, we have here in lesson number 1 to eat. I love to eat. I do like to eat. I love eating. Talk. I do like to talk. I like to talk. I do like to talk. I love talking. Good morning. Hi. Do you speak English? Yes, I speak English. Do you like to dance? I love dancing. I love to speak English. Do you like to talk? Yes, I love to talk, but I don't like to argue. Do you like to dance? I love dancing, but I don't like to sing. That is the most important thing when you are learning the language to master. We have to learn a language through repetition. Listen and repeat. Listen and repeat. Carolina, I love to dance. I love to dance. I love dancing. Okay, Arminda Ocampo, I like to talk, but I don't like to dance. I love dancing. I love working. I love traveling. I love learning English. I love speaking English. I love listening to music. I love singing. I love reading, but I don't like to write. Very good, Carolina. I love to dance. Okay, remember, English is like this. What's your name? Answer this. What's your name? You have to respond to answer automatically. Hay que contestar automáticamente. A las 11 personas que me están mirando, le voy a hacer preguntas. Contésteme en su mente automáticamente. Saluden. Hello, good evening. Hello, good evening. Hi. What's your name? What's your name? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Do you speak English? Do you speak English? Good evening, Hanoki. Do you speak English? Do you like to dance? Listen, think in English. Piensen en inglés, Mario. La pregunta que le voy a hacer en inglés, piénsenla en su mente si usted la domina. No se engañe. Yo llego. Hello, good evening. Hey, what's up? How you doing? How you doing? Do you speak English? Do you speak English? Yes, I speak English. Yes, I do. I speak English. Where are you from? Where are you from? What's your nationality? I'm great. What's your nationality? What's your nationality? Where are you from? Do you like to talk? Do you like to talk? Do you like to dance? Do you like to speak English? Do you like to speak English? What do you like doing? 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 What do you do for fun? What do you like doing? What do you do for fun? What's your hobby? What's your hobby? What do you like doing? What do you like doing? What do you do for fun? What's your hobby? Do you like to listen to music? Do you like to listen to music? I love listening to music. I love to listen to music. Where do you like to go on vacation? Where do you like to go on vacation? What do you like doing? What? Okay, Carolina,
one question. Amirda Ocampo, I have a question. Hanoki, Arminda Ocampo, Hanoki, Mario, I have a question. What do you like doing? 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 I want you to answer. What do you like doing? What do you like doing? Very good. Mario, excellent. I like sleeping. Ok. What do you like doing? Ahí está. Nubia, por eso pregunto, mire, what do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? Nubia, ¿cuál es tu hobby? What do you like doing? What do you like doing? Mario, escríbalo. What do you like doing? What do you like doing? I like to play football. Recuerden, what do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? No es lo mismo que what are you doing. Por eso le recalco y le reconfirmo. What do you like doing es cuál es tu hobby. What do you like doing and what are you doing, que se parecen. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What do you like doing? ¿Cuál es tu hobby? ¿Me dio a entender? What are you doing? Me dice Mario López, ¿qué tú estás haciendo? Entonces, what do you like doing es cuál es tu hobby. ¿Qué te gusta hacer? Por eso repito y repito que no es avanzar muy rápido, sino avanzar despacito y bien. Pero estos errores lo cometí yo igualito que ustedes, por eso yo recalco. ¿Ok? What do you like doing? What do you like doing? I love dancing. I love listening to music. I love speaking English. I love swimming. I love swimming. What's your hobby? What do you like doing? I like to listen to music. What do you like doing? I like watching videos on YouTube. Very good. Excellent, Mario. What do you like doing? What do you like doing? I love reading books. Excellent, Mr. Kanoki. If you want to buy a beautiful house or a beautiful apartment in the Dominican Republic, talk to Hanoki. He's the guy. Okay, Mario Lopez, what do you like doing? I like watching cartoons. Excellent. I love speaking English. Remember, what do you like doing? I love playing the guitar. I like watching sitcoms. I love watching movies. What do you like doing? Hanoki, how you doing? Hanoki, how you doing? Arminda Ocampo, how you doing? How you doing? How you doing? How you doing? Come on, I want to know how you doing. How you doing? Answer. How you doing? How you doing? How you doing? Arminda Ocampo, how you doing? Mario Lopez, how you doing? Hanoki, how you doing? Come on. How you doing? Ahí otra vez el error. How you doing? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Vamos a ver. How you doing? How you doing? How, como un perro. How you doing? I'm great. How you doing? Mírenlo ahí, Hanoki lo escribió. How you doing? ¿Cómo está? I'm doing great. How you doing? I'm fine. How you doing? Fantastic. How you doing? How you doing? ¿Cómo estás? How you doing? Déjame buscar algo para escribirlo. Un momentito, busco. Escribando. Busco, escribando. How you doing? 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 No pueden confundir con how you doing con what are you doing? What are you up to? Por eso le explico. Por eso hay que repasar y repasar. How you doing?
How are you doing? ¿A dónde te gusta ir en tus vacaciones? ¿Cómo yo lo escribo? ¿A dónde te gusta ir en tus vacaciones? ¿A dónde te gusta ir en tus vacaciones? ¿Cómo yo lo digo? Vamos a ver. ¿A dónde te gusta? How you doing? How are you? I'm fine. Well. How you doing? Fantastic. How you doing? Great. How do you say in English? ¿A dónde te gusta ir o dónde te gusta ir en tus vacaciones? Where do you like to go on your vacations? Where do you like to go on your vacation? I like to go to the beach. Where do you like to go on your vacation? Where does he like to go on his vacation? Where do you like to go on your vacation? Where do you like to go on your vacation? Notice, yes. Where do you like to go on your vacation? Ven, entonces, ¿por qué yo lo repito? Porque hemos pasado esas lecciones y ni Superman se la va a aprender de un día para otro. No me pasé la lección, me dieron el examen, me gradué en una licenciatura de lenguas modernas en la universidad, bla, bla, bla. Mención francés, mención inglés. Pero a la hora de hablar, no sabe hablar el idioma. Por eso le digo, hay que escuchar los vídeos, repetir, 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 repetir. Yo me equivoco también, usted se equivoca, él se equivoca, ella se equivoca. Tomen el libro de referencia. Estoy regalando el libro número 2. Lo voy a regalar. Tengo un PDF para lo que está más avanzado. El libro número 2 para que aprenda más inglés. El libro número 1 lo tengo aquí. Lo regalé entero. Tenemos que dominar todos los pronombres. Por ejemplo, me gusta nadar, pero no me gusta pescar, con todos los pronombres. ¿Lo domina usted así? La lección número 1. Me encanta nadar, pero no me gusta pescar. ¿Lo dicen ustedes así? I love to swim, but I don't like to fish. You love to swim, but you don't like to fish. He loves to swim, but he doesn't like to fish. She loves to swim, but she doesn't like to fish. We love to swim, but we don't like to fish. You love to swim, but you don't like to fish. They love to swim, but they don't like to fish. Where do you like to go on your vacation? Where do you like to go on your vacation? Where does he like to go on his vacation? Where does she like to go on her vacation? Where do we like to go on our vacation? Where do you like to go on your vacation? Where do they like to go on their vacation? Lo dominan así. Eso es de la lección número 6. What do you do? Le pregunto ahora, ¿dominan esto? What do you do? What do you do? Le pregunto, le voy a hacer esta pregunta, ¿qué me lo contesta? What do you do? What do you do? Contésteme esa. Answer this. What do you do? What do you do? Okay, what do you do? What do you do? I'm a mason. Okay? What do you do? I'm a lawyer. What do you do? How do you do? I'm an accountant. I'm an accountant. I'm a nurse. How do you do? Vamos a ver, ¿qué me contesta esta pregunta? How do you do? How do you do? Nubia, how do you do? Mario, how do you do? 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 ¿Qué me contesta? How do you do? How do you do? ¿Qué me contesta esta? How do you do? How do you do? Busco y lo escribo. How do you do? How do you do? Vamos a ver, ¿qué me contesta esta? Está fácil. How do you do? Lo hemos pasado muchas veces. Vamos a ver, how do you do? How do you do? Aquí voy. How do you do? How do you do? Bueno, how do you do? How do you do? I'm okay. How do you do? ¿Cómo estás? How do you do? ¿Ok? Por eso el inglés es fácil.
How do you do? Y esto, how you doing? How do you do? How you doing? How do you do? How you doing? How do you do? How you doing? Lo mismo. Igual. How are you? How are you? How do you do? How you doing? How are you? How do you do? How you doing? How are you? How do you do? ¿Cómo está? How you doing? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo está? What's up? ¿Cómo está? How's it going? ¿Cómo está? How have you been to? ¿Cómo estás? How you doing? How are you? How you doing? How are you? How you doing? ¿Cómo está? How do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué trabaja? How's everything? Bien, no sé si me estoy dando a entender. La idea es que los idiomas son repeticiones, repeticiones, repeticiones. Le estaré preparando todas las lecciones de la 1 a la 11 a la 20 para que ustedes puedan practicar. Tienen que hacer los ejercicios. Hagan todos los ejercicios. Voy a terminar con esto. Bien. Por ejemplo, hagan los ejercicios. I'm talking, you're talking, he's talking, she's talking, we're talking, you're talking, they talking. I'm not talking, you aren't talking, he isn't talking, she isn't talking, we aren't talking, you aren't talking, they aren't talking. I'm dancing, you're dancing, he's dancing, she's dancing, we're dancing, you're dancing, they're dancing. I'm not dancing, you aren't dancing, he isn't dancing, she isn't dancing, we aren't dancing, you aren't dancing, they aren't dancing. Am I dancing? Are you dancing? Is he dancing? Is she dancing? Are we dancing? Are you dancing? Are they dancing? Bien, en esa forma. Revisen de la lección 1 hasta la lección 10, 11. ¿Cómo dice la lección 11? It sucks, Steve. Mario López, I feel softy. Mario se siente un poquito cansado. Miren, descansa Mario. Miren la lección número 11. ¿Cómo dice? La voy a leer al paso y luego rápido. Mrs. Rich. Tienen que vivir la lectura. Mrs. Rich, an important businesswoman, is talking to Chris Daly, a reporter from Business New Magazine. Now, Mrs. Rich, I like to talk about your day. Well, I always get up at about 6 o'clock. That's early. Yes, it is. But I like to start my day early. Then I take a bath or a shower, have a big breakfast, listen to the news, read the newspaper, and go to work at about 7:30. What do you do at the office? I write letters and read the mail. I often talk on the phone, and I usually see many people. Businessmen, yes, and women. I have meetings every day. Sometimes I go to the factory. And what do you do for lunch? I usually eat something at the office. You're a very busy person. Yes, I am, but I love my job. It's very interesting. Interesting. What time do you finish? Well, I usually leave work at about 6 or 6:30. What do you do in the evening? Sometimes I go out for a light dinner after work or to the theater, but I often stay at home and read or listen to music. Do you watch television? No, I don't. I don't have a television. And when do you go to bed? I always go to bed late at about 11:30. Well, thank you very much, Mrs. Rich. Not at all. Not at all. Mini conversation 1. What time do you get up in the morning? At 11 o'clock. That's late. When do you go to bed at night? At about 2 o'clock in the morning. You see, I work in a factory. I start at 4 in the afternoon and finish at midnight. Oh, I see. Mini conversation 2. What do you do after work? I usually study, but sometimes I go out with friends.
Where do you go? Well, sometimes we go to the movies or for a snack. How about you? I stay at home every night and play with the children. You know, that is the most important things. Yo leí esta conversación. No la entendieron al 100%. Al principio yo la tuve que leer 20,000 veces. 20,000 veces. Yo no sabía decir I like to talk, but I don't like to argue. Me daba mucha dificultad. Ustedes son como yo. Yo me quemé en el examen de inglés en la escuela. Y hoy hablo 6 idiomas. ¿Cómo? Con la práctica, aprendiendo, practicando, practicando y practicando. Escuchen el The Boston English Institute. Practiquen con todos los pronombres. Mañana no le voy a preparar la excursión, la lección número 11, porque mañana me voy a un tour. Me levanto a las 6 de la mañana y regreso a las 8 y pico de la noche. Sí me voy a conectar y voy a preparar algunas clases de repetición. Ir dominando el presente simple. I like to talk. I like to talk. Me encanta hablar. I love to talk. Exactamente, Mario. El presente continuo, el gerundio. I'm talking. I'm talking. Bien. Los pronombres personales. Lo posesivo. I like to go. Where I like to go on my vacation to Italy. Los personales. En esta lección de la 1 a la 11 hemos visto el presente simple, el presente progresivo y los posesivos. Pero recuerden, vamos a seguir aprendiendo muchas frases y haciendo los ejercicios. Porque un niño de 6 años, él habla en todos los tiempos, pero si le pregunta a usted qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio, el niño no va a saber. Practiquen, por favor, mis hijos, de la 1 a la 11. Mañana vamos a aprender muchas frases en inglés. Mañana vamos a aprender muchas frases y muchas combinaciones. Practiquen con todos los pronombres. Lean de la lección 1 a la 10 a la 11. Sean conscientes con ustedes. Escuchen los vídeos, coméntenlo y les doy muchas gracias por estar ahí. Yo les voy a preparar sus lecciones. Lo dejamos aquí por esta noche. Revisen de la 1 a la 11. Y como dice, see you later, alligator, in a wild crocodile. Pasen buenas noches. Cualquier pregunta me la hacen por el 1-829-854-6206. Sigan practicando, que ya estamos hablando inglés. With English, Valentin English. Good night, and thank you very much for being there. Bye-bye.